Landireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV Times 360 Malawi pamenepo ndi pa Facebook page komanso pa Times Radio tafikanso ndi program ina ya Times Exclusive, program imene timakhala tikuyankhula ndi anthu amene ali ndi nkhani zoti auze Amalawi. Dzina langa ndi Wanderer Msisia ndipo programu iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Khala ndi pompo. Wow, I think K-Peach looks amazing on the door. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Pitirira ndi program yathu ya lero ndati tsopano ndikuoneseni alendo athu ndi bambo Hadrod Zeru Mkandawire amene ndi mkulu wa bungwe ya Malawi Local Government Association imene ndi association yoyang'anira ma local government onse mdziko muno. Ndakulandirani tu Mkandawire. No, nditokoza kwambiri abambo Msisia. Now, tidachezapo program imeneyi padali zinthu zambiri zimene tidakambirana komano chimene chatsitsa dzayi kuti njovu ichoke mnyanga padakali pano ndi nkhani ya Constituency Development Fund CDF imene yakwera kuchoka pa 40 million kwacha kufika pa 100 million constituency ina iliyonse. Zitachitika izi munalankhulapo zimene zausamapiri pachigwa inuyo mwanena kuti nduna yoona zachuma Sosten Gwengwe asachite exaggerate za Constituency Development Fund chifukwa chokuti malingana ndi inoyo sigwira bwinobwino mmene zimakhalira imakhala ndi chipwirikiti chambiri. Nimati mutafotokoza mukuti chani timve bwinobwino chifukwa za usamapiri pachigwa. Ya nzoonadi mwina timvetsetsane kwambiri chifukwa mwina anthu amene akuganizira akuona ngati kuti Malawi Local Government Association ikufuna kuti ndalama zachitukuko zipite ku makonsolo kapena kuti anthu amadera kumudzi asapindule. That is a complete wrong information. Ndimafuna nditambasule chonchi. Konsolo imapanga maplan achitukuko. Maplan achitukuko ikapanga amachokera kumudzi kapena kudera kakhala kuti ndi mu town muno. Anthu amadera chama ndi matima community tawo tomwe tidakhazikitsidwa timapangirike organized. Pakakhala kuti ndi pa urban council ngamene kumzinda wa Blantyre timana kuti neighborhood committee ndiye anthu odera chama kandi committee kawo. Then timabwera ku ward committee, ward development committee. Ngakhala ku dera ku ma council ama district timati village development committee, area development committee. Iwa jama khala pansi ndikupanga kaunoni, kupanga prioritize. For the next 5 years kudira kwathu kuti chomwe chikufunika kwambiri ndi chani? Ndi amasankha ma projects. Tufuna ichi ndi ichi. And council imangopanga cost. Kudzomwa pangazi mwasankhazi mtengo wake ukhozokhaya izi mtengo wotera. Ndi amadzika mchibuku chomwe amachicha kuti district development plan kapena kuti urban development plan akadera town. Ndiye ntchito ya boma la Malawi ndikutenga makobidi kupanga fund that those priorities omwe data sankha. Koma chomwe chakhala chomwe chitika njakuti tikumabwera ndi other priorities athu ngati dziko pa central level ndikukankhira kudera kuti anthu azikakhala chitukuko chawo. Okay. So our concern is that mabuku amene wawa, maplan amene wawa, ma priorities omwe anthu adasankha kumuzi sakupangidwa fund. Amapangidwa fund kudzera mthumba lomwe timacha kuti district development fund kapena kuti infrastructure development fund ikhala kuti ndi council ya mzinda wa mzinda kapena ya town. Ndiyeno CDF ma projects ake amene akauchitika mbuyo mosema sapanga sasata ndondomeko za district development plan kapena urban development plan. And report ya auditor general ya the latest one ya 2021 financial year yachaonetseratu kuti CDF ma project ake they're not appearing in the district development plan kapena urban development plan. So tikupanga differentize mthu kumudzi ndalama zazikupita kumudziko ku council koma at the end of the day anthu adzanena kuti zomwe tinasankha zomwe tikufuna ife sizikupangidwa fund. Now, so tikayang'ana matumba onse awiri wa Mkandawire ndi kuti cholinga chake ndi kuti azikachita zitukuko. Yes.
pamene ndikufuna ndimvesese ndoti simukumvesesana pati inu mukunena kuti anthu akumudzi kapena m'madera amakambirana nkusankha zitukuko zawo zimene afuna kuti zichitike zimene zimakhala mwina akakhala kuti ndi m'midzimu zimakhala district development fund akakhala kuti ndi m'mataunimu mumati infrastructure development fund yapa local council now pa central government level nawonso amafuna kuti ku constituency kulikonse kuzikhala thumba lopanga chitukuko imene timati constituency development fund CDF kumeneko akweza kuchoka pa 40 million kukafika pa 100 million pamene musakumvesesana ndi pati pamene tili ndi njira zambiri zopangira zikapanga chitukuko chake chiti chomwe tikapanga which tukuko popeza anthu adasankha kale kuti this is what we want so tikamati mphamvu ku anthu what do they mean decentralization yathu imene mayendera inapanga devolve ma planning kuma council and the constituency is not a planning area. No, it is not. When did the constituency become a planning area in Malawi? So pa constituency level sangachite plan za chitukuko. How? Because ku area development committee. Nde mufuna zizikhala bwanji chifukwa chokuti anthu ambiri akuona kuti mukhangati mukulimbana ndi ma-MP panopa ma-MP ambiri ngokwiya kwa basi kuti Mkandawire kuti akulimbana ndi constituency development fund chifukwa chake. Palibe kulimbana ndi MP ngati MP akukonda dera kwawo akukonda anthu akwawo angopita mu district development plan kapena urban development plan and how kadasankha zitukuko and what the MP has to do is has to ensure that the district development fund kapena infrastructure development fund khaizi ndalama kuti zitukuko zomwe anthu adasankha de kwaye kuti zipangidwe fund so don't have to be inventive vuto mai munomondo kuti timapanga invent zinthu zambiri nthawi imodzi ndichifukwa kuti kudabwera bungwe lijamati national economic plan commission ikumanena kuti even anthu andali ngamapanga manifesto anu muzitenga zomwe zili maplan a dziko la Malawi National Planning Commission yes chifukwa kuti mbuyo chimachenja kuti anthu amangobwera ife tipanga chimawa chisiya kena tidzapanga chimawa tisiya ndifuna kunabwera that commission kuti anthu adasankha payenga dziko la Malawi kuti Malawi tikufuna ife for the next 10 years ndiyezi going forward nde iwe ngati wandale ungolenga manifesto yako ndikusankhamo kuti ndipanga izi mmene zili momwe ndi anthu akumudzi adasankha kale maplan awo the duty of a government MP kuthandizana ndikunena kuti akwaakulu kuti district development fund ndi urban infrastructure development fund ikhaini ndalama maplan athuwa ngati district ngati city council municipal council akwanitsidwe so mufuna kuti zikhale bwanji because I want to understand you what are you saying the argument chifukwa cha CDF versus DDF kapena IDF it is not CDF and versus IDF chomwe ananena honorable minister Kwengwe amanena kuti ndikuuzeni amanena kuti CDF is a catalyst for meaningful development zimene niyo mukukana yes because meaningful development is CDF was in studies atuluka including the latest report ya auditor general akuti CDF project yake silingapeze mu district development plan chifukwa chani maybe amapanga bulldoze amana kuti limene ndikuzifuna zanga za ineyo and this trend has been going since ever one of the audit questions kumatuluka ndiona kuti CDF project sakuoneka mu urban development plan mu district development plan sakuoneka ndineneji sikuti ndi all constituencies but majority of the constituencies kwina kuti kumayenda bwino ndithu komeza umayenda bwino zumakhala bwanji what is happening is kuti MP akumauza ADC kapena World Development Committee kunena kuti ndikhoza kupasa chisanzo cha Kalonga South chisanzo cha Blantyre ya Malabada where the MP will simply say akwaakulu ndama ndizi inuyo look into what is in the document sankha zimene zozo mubange ina just sign full stop koma where the MP is busy forming prior structures fama report ambia matusapo traction ya bungwe ja FCDO kale ma DFID report ya World Bank ma report umatusa Titose Foundation Titose Fund ndi order general report amuna kuti MP akumapanga create a parallel structure kusia the development structure ndikupanga yake andale ndikumasanga zitukuko zawo so what we are saying is sanganeni kuti CDF is a catalyst for development and yet the reports are saying something contrary different meaningful development again meaningful development ni yomwe anthu kumwezada asankha yomwe ikupangidwa ignore according to the reports so our statement was honorable minister fine we respect you but bring us evidence because our evidence shows to the contrary that this is a catalyst for development pamene musakumvesesana ndi pati inu mundakakonda kuti zikhale bwanji mufuna kuti ndalama zimene zili ku CDF zipite ku mwina DDF kapena IDF kuti pasakhale so constituency development fund chifukwa chokuti according to you mukunena kuti ikuchokera pati amakumana kuti kukambirana zitukuko zimene zozo pamene zitukuko zenizeni malingana ndi inuyo a local government ndi zimene mwapanga inu a local government actually
in an ideal situation, and maybe that was also carry. Would you want to collapse all development funds? From where what a borehole fund here, for beyond Henage, when LDF, Comsepi, from nowhere. What we said is, according to the local development planning system, the only duty of government is to fund the district development plan and urban development plan. So let's all collapse all those funds into one fund, including the CDF. Exactly. Yes. Ndifuna munene mumveka bwino chifukwa choti makhanga tipena pake santhu sakupesesa mukufuna kuti CDF ithe ndalama zimene zimapita ku CDF zizipita either ku DDF kapena ku IDF. Perfect. And that's absolutely perfect, and without no fear of contradiction and no apology. That's what is supposed to be ideal. Koma noma MP adaruza kuti simusinzikatheki. They told us 2019 when we met them, September, I believe so. They said told us in the open, parliamentary cluster on local authorities and social welfare. And we cannot negotiate, put it aside. It's up to the government of Malawi to see what is good for Malawians. What is good for Malawians? It's DDF and IDF. Because those are the development funds that are funding the aspirations and the priorities of the communities, of the citizens. Now, mumanena aso inuyo kuti ngakhale kuchita kauniuni kapena kuti audit ya community constituency development fund ikumakhala ndi zambirimbiri ziyango. Yes. Mufuna kutanthauza kuti ku DDF kapena ku IDF kulibenso zimenezo akachita audit mesa kumekonso ndi kumatukaso nkhani zambirimbiri. Mukusiyanisa bwanji inuyo kuti yayi tikayang'ana report ya auditor general ikupeza zolakwika zambirimbiri ndi CDF yeti ma DDF ndi ma IDF na also nchimozimoziso. Have you tell me one person amene for kapena DC commissioner kapena councilor kodi zitengera kuti wamangidwa ndi ndani kapena pakakhala kuti be pali ma auditors kwere we should be concerned kuti anthu akutenga ndalama zitengere kumangidwa kwa mtu. The latest audit report, there's no single mention of DDF or IDF. There's no single. You've seen the report. Go into that report and see, tell me where I'll mention IDF and CDF my project and I'll call it compromised. They are mentioned in CDF. Audit report and auditor general seeing it. Kapena Malo Government Association. The auditor general and they are mentioned in CDF. Bridge in a choke manguji, Asana even handover. Was that IDF or CDF or DDF? It was CDF. So if I were bringing facts on the table, we are bringing evidence on the table. Unfortunately, instead of us engaging in a constructive debate, a constructive discussion, how do we move forward to correct this? People are becoming emotional. But I don't know, maybe possibly. Okay, kodi pakuvuta ndipati ine ndikaona menda khala kuno kwa Mkandawire ndikumaona ngati kuti we haven't defined ma roles athu bwinobwino. Kuti MP azitani kuti ma councillors ndi local government akupanga bwanji chifukwa chokuti mwina chifukwa cha kusamvesesana kumene kuko anthu akukanganira na shine. Wanda, let me tell you this, the roles and responsibilities are well defined ndi malamulo. Kodi anthu amawerenga zimenezo chifukwa choti zimene zinalembedwa mpepala ndi zimene ndikuziwa ine zimene akuziwa MP zimene akuziwa councillor zimatha kukhala zosiyana. Chikuvuta ndi chani kuti zikhala pasi unakuti akuluakulu kuboma kwabwera ndalama zoti zikhale ndi chitukuko. Nde maudindo athu ino aphungu mwachitsanzo mmakatipangira malamulo ntchito yofunikira kwambiri tiye ndizipanga malamulo. Inu makhansala ndamene mapanga zitukuko mzimu tiye ndipange zitukuko limodzi ndi MP wathu yemwe uja fapa zomakhanga titu kuti matimu awiri tu kuti kuli timu ya local government ya Krauku kuli timu ya central government ya Krauku nonse you claiming kuti you want to develop this country koma mukusiyana njira zoti mugwiritse ntchito. Okay, the problem is emanating from the fact that for a long time we didn't have councillors because ntchito ya MP si kupanga chitukuko kulibe. They should show me where it is written kuti MP azikapanga chitukuko. There are 3 roles of members of parliament: legislation, oversight, ndi representation. Oversight kuti chuma cha boma chikuenda bwanji, including while the councils are managing resources. Then the same MP is busy managing CDF. How is he going to provide oversight himself? That's a conflict of interest. Now, anthu ngati dziko la Malawi, ife tonsefe, including myself, I'm to blame. Tidapanga assign ntchito kuma MP nsomse ntchito yawo. So there is misconceived
roles for members of parliament. tazindikira kuti tapereka ntchito yotisiya MP kwa MP Yes. chifukwa kulibe makhansala abwera chovuta ndi chanu kayitenga ku ntchito chota MP iyi mudangogwirizira tikuzayitenga tukampasano munthu amene kumuyenerera pavuta mpati. The problem is us as a nation because it is busy. Kodi inu mukutikamo ndife tomwe. Yes, everybody, because ine ndikukanirani inu yomesa ndiye amalawi local government association. No, but me, it's not my mandate to cause and talk kuti msiya kupanga demand zintu kwa MPs. People still demand zintu kwa MP. Kuti MP mzatitenga chani ku. MP mfuna bridge. MP tukufuna mabokos. MP tukufuna school fees ya mwana. Those are not responsibilities of members of parliament. So everyone in this country is demanding this from the MPs. So for the MP to survive in the next election, apanga abandon the core responsibilities zao, ndukatenga ntchito zomwe zao. For them to survive at the next election. Then we are duplicating ntchito. Exactly. Because we have an MP that is fighting with a councillor Exactly. over a job that must be done by a By the councillor. councillor. So what should be done ASAP? The first thing, my normal, people have been bringing in different political suggestions. Kuti maybe tizipanga chonchi, tizipanga chonchi, maybe tizipanga proportional representation. Kuti maybe andasamapanga demand is on zandhanandare, maybe singadzero. But for me is, if I were to be honest with you, Wanda, if I were to be honest with you, the decision this we made in the first place, kuntenga MP, kunchosa kusedo government, kumpesa council, that was a long one, and that's where we entrenched this problem. Akhale kuti ko MP. Central government, that's why Asamabwere even oversight ya ku local government asamakhale nayo. oversight amapanga former committees. I mean, azenda makhaso mujangu maka neno council e. Tava kuti munaononga zakuti mupanga zakuti kapena bwanji sikuyenda pakuti. So akaenda bali council yesa kumweko. Koma iye mesaso ndi membalaso wa council. wadira la ujeni wa wadira lomwelo ndi asakhale bwanji mu council. Yes, kupanga represent the constituency ku parliament. Koma zochitika pa constituency pajaka pa council level asamapezeke zimomunena. That's what the law says. Koma Constitution. okay, the law says that. But it's Koma no, but Law it- Government Act anaitembenuza ndikuya moti MP akapezeka ku council. even akamavota kuti afuna kusankha anthu amipano mesa ma MP amabwera kuzakhala nawo pa ujeni. And that is wrong. Chifukwa chani? Because there's a separation of powers, right? Because okay, let me tell you, council imapanga timati subsidiary legislation kapena kuti by law mukapita malamulo, right? The constitution inapanga delegate kuti the executive ma councils ndi anthu ena adzapanga ma bylaws amene parliament yapanga pa malamulo akulu kapena kuti statute. So that means the MP cannot be part of the bylaw process making. Kuti wapanga kale malamulo ena akulu kuku akakhala so kapanga nawo ang'ono. Because that bylaw is supposed to go to parliament again for validation. So that's why there's all this conflict of interest. Chabwino mukamayankhula chonchi Mkandawire ine ndikungoona zipwirikiti zambirimbiri according to you. Now I want you to give me an ideal situation. Mufuna kuti akutimvera. That Yes. I guarantee you. Obviously. This is a big platform I know. in terms of I my know, decision makers. I know our MPs are watching. Yes. The president is watching. Yes. The VP is watching. Ndetayankhulani. Mukuti tinasokoneza kachidwe ka zinthu. Exactly. Takonzani kuti mmene zimayenera kukhalira malingana ndi malamulo malingana ndi zimene timayenera kupanga dziko. Tikuyena tipange chonchicho tizipanga Malawi bwanji. Muhammad is only country where MP also goes to the council, as far as I'm concerned, as far as I know, and that was wrong. And to me, if I had to be honest with you, I've only honest to see that as a constitution, right? So the idea is let's do things in another way. This American Malays, if we do this, what would be the benefit of this and that? No, let's not flaunt the personal gratification and convenience for differentializing the whole system of decentralization and differentializing the whole system of separation of powers. Nde mwayambako ndimafuna muzinena nokuti okay tizipanga choncho mmene timakambira muja mukuti ka CDF yo tiyendithese ndalama zonse ku council ma MP khalani uku ma councillor guide me here please. That's what's supposed to be like that. But unfortunately, I know kuti sanga for men. Nde basi mungozisiya. No, we still be speaking. Koda kana kuti anthu akuchima bende do close the churches. Kuti basi pona akuchima kwambiri basi 10 second ma church. You still preach? Ma MP akuchimwa? No, what I'm saying is not kuchima ya. No, because the system is wrong. Therefore, basi kukaje. No, basi sieni. No, we continue speaking until one day someone from the central government will have. Who is that someone? Until someday someone, because that might be eternity, Mkandawire. Yes. Who is that someone that must listen to you now and say, you someone,
I want you to do this ABCD. Ngati tili dziko limene kuna timalemekeza rule of law. Do you know who brought this idea of maybe as government? It's the former president of Bingham Tarika, the late may his soul in peace. He's the one who orchestrated all this. So if it was wrong, let's fix it. Exactly. There is a president now who's obviously is watching. So speak to him, tell him how it must be done. Yeah, if another president made a mistake, according to you, yes, let's fix it. How should he fix it? I've said it here. The system, ideally, is this separation of powers and responsibilities. All right? Let the MPs be at the top level. Provide oversight law to all the public finance management. All right? Including the councils. All right? Ensure that the councils are well funded from the top. Let the development arena be dominated by the councils. But that's what the constitution demands. As simple as that. It's a simple, straightforward issue. Is that as simple, straightforward? Awe iskomu kwamba lero musama guliseso musama gawe musama bange magesi. Azipanga ijengo. Pana iskomu hela ndaso single power buying license. Azipanga power market limited. Tigawane nshitu. Unbundling. It's as simple as that, the same in this political system. Kufunika unbundling as well in Exactly. our political system, separation of power, central government and local government. Exactly. So as simple as it sounds, how easy is it to do? I've told you, they told us members of parliament that because they know for sure, for them, most of them, but now bank sign cheat or almost is out. They think for them to survive, they have to be managed CDF. Unfortunately, I'm just some CDF from when they manage CDF from when people are. So that tells you even if you CDF or not CDF, ukoza kuza BP. Tikamaona mphamvu zikuoneka kuti mphamvu zambiri based ku central government. Obviously. Central government ikufuna any change, it would have been effected. Now it's the other way around. Local government imedi kuti mphamvu kwanthu ikulephera kukhala ndi mphamvu kuti isinthe zinthu zimene. It is meaningless. Mugaye pasa 3 billion to home Malawi for development. 3 billion for local development. Meaningful local development to ngamba nopo. Ndikuyipasa cosmetic window dressing development 19 billion. Where is power? So and yet development yapasa 19 billion. And yet the audit report ikukuzani kuti this fund is a problem. It tells you the auditor general is telling you. The studies and state actors, including Beto partners, are telling you that this fund is a problem. It is defranchising the citizens, the priorities. Mugaye 19 billion. The fund Yorondolayo awebasa 3 billion. And because there's meaningful devolution. Where? We are smoking something. Very, for sure. Now, tikachoka pamenepo pali nkhani inaso imene mumakhala mukumenyerera ufulu wake ndiyokuti ma local government authority wa ali ndi ngongole zimene zikuwakhwintha huge debts according to you. You want government to come and bail them out. Why? Why? Because as I've told you, it is a system that is defranchising the meaningful physical devolution. My councils were and takaduma for the tafika papa. Where are we coming from? We are coming from in a situation wonder, whereby the local governments are being assigned a lot of responsibilities. And in the course of discharging their mandate, they have incurred debt. Fapalibe ngokola ukambidwa kuti muthu endakala wanthu mwake kapena not do any public service. Ma audit wamaonesa kuti ndalama zina zake sisi. We challenged the treasury kuti audit these dates before you can fund them, and the code for all books my council bank submit kuti audit them mukabe ngongole za ku Eskom water body chifajani sisi malipiro zwezo. Ndo ndalama uchipata Tawanda ya magesi ndia atseke chipata fa magesi ata. They should close this hospital. Magisameno sana tulipo kunyumba kwa dokotala. Ndalama zimene mmapanga pa local government level. Zimaenda bwanji. Kwa imeneyo chifukwa chani mukuna kuti meaningless. Bali ndalama zambiri zimene. Ndalama let me tell you. The government inadziwa mali mnomo. People knew the scale of the mandate of local governments. They knew. Ndifaka nagawa kuti ndama tizigawa na chonchi. Ndadanena kuti accounts muzikatwa ati fees tiona kuti ma 100 kwachati ngatotukatwa imendo. Excuse me. Mukatwa lemenero ifeyo ngata central government is dollars zikulu. Fuel levy, vehicle registration fees, industrial registration fees, gambling fees, toll fees ngama to getacha if it is dollar.
It's also section 44 as led together with the third schedule of Local Government Act. Commercial section 10 ya local decentralization policy. That is kuti tikatolera tisikugairani muzipanga muzipanga chitondo mwino. It's in the legal and policy framework. There are cabinet is up and develop formula you're going at this governor bunch. And I'm going to up to now. There's no that formula. So could the central government is governed drama local government is there. Yes. But how they are going to share that money, it doesn't say. Yes. And the cabinet would develop would approve the formula. But unfortunately, where I see a problem, it did not say who's going to do that formula. And we assume it's the National Governance Committee. The because you are interested about it. Obviously. That must be implemented. Mumaga fika party. Mumaga pamemaga menya koma kuti pa tulepya kudusa ndipati. And muganafuna Minister of Finance. They are done Minister of Finance. We told them, can we share this revenue? No, we share. Okay, fine. Got someone else mukabage share. Let's see if it's torera. There's no guide. I know you don't have the capacity. No, not because we're breaching the policy and the law. We'll still be pushing. Now, mukufuna kuti boma likachita bail out ngongole ma billions amene ma local government authority ali nawo. Ndezikhale bwanji. Sajita so accumulate zina. Have you solved the problem by just coming up with a bailout? Because you can come up with a bailout, Bwana Mkandawire. You pay, and then people start accumulating these bills again. Because until we find the lasting solution, bailout is not a solution in itself. Exactly. Actually, if we bail them out and maintain the same fiscal system, fiscal devolution, we are cleaning the floor, but the roof is still leaking. Is it don't have the best way, why don't you want to find a solution to close the leaks first? To then you can ask for a bailout. We are in a situation whereby a kid wants to sleep on the floor right now. So the first thing you have to do is to clean the floor as you are trying to look for someone who can go on top and seal the roof. But while you're cleaning, the floor is still leaking. Yeah, but for us, the kid can be able somewhere to squat somewhere and sit. Why not close that roof first and then clean the place for the roof? person who's supposed to close the roof is one who are trying to look for now. That's why we're negotiating. Yeah, that's why we're negotiating. Okay, Mr. help me here. Ine ndikuona ngati kuti tikuzungulira apa meti kuziwa kuti vuto ndichani yankho ndichani. Yes. Tikuziwa tokha kuti I will use your example ndipo ikupereka chithunzi chabwino kwambiri. Tikufuna tikolope pasipa kuti tikhalepo kati gonepo. Koma tikuziwa tikamakolopa pasipa kumwamba kukuthonya. Yes. Ndeti kuona kuti okay, chifukwa kuti pano desperate tingokolopapo. Koma no siti kuziwa kuti mvula ibweraso nthawi yanji. Mwana kugonapo kai tuone. As we are doing that mvula yayambaso kudota. Yes. Why can't we find out kuti tiye nditsekeka yapo? Because what we are doing here is not solving anything. Yes, that's what I'm saying. Why can't we close it? Find that person ngatali malamu no motendi thandizali timpeze muntu amene atseke mabowa amene wawa. So tikapanga clean apa ndio we clean once and for all. The person to do that we are looking for is a simple one, Minister of Finance. Ndisapezeka agwengwe kuti mwauze kuti agwengwe choyamba tofuna kuti timezinanena malamulo tizigawana ndalama ngati tikutolera pa toll gate yapa pa chingeni nchewu ilandirepo. Kati utoka pakalinyeke dedza lilandirepo. So that akhale wima pawo kazithamangisana ndi zitukuko 2063 azipanga timisewu tamadani tamakwalalamu anthu atsoya makachero wawo pa mtengo cheaper gali munthu fa kuti transport is cheaper and then profit zikwera. Agwengwe alwa kumene. Yes. Muli ndi minister inuyo wa local government Professor Blessings Chisinga. Yes. Inu mukapita kwa Chisinga takankhula ndi ndanzanu achimwene anu agwengwe kuti izi zimene ufuna tipange pavuta. No, actually we had a meeting with the Minister of Local Government just last week. A Blessings Chisinga Mangochi, and he has promised he's going to have a discussion with the minister. Agwirizana ndi mene mukuyankhulira pano pano. That's an obvious thing. Kapena iwonso ngati munthu amene ali ino ku central government ngakhala akumva zimene mukunena inuyozo koma mwina nawonso mwina atha kumazona zinthu mosiyana. No, you cannot see things differently because these things in the policy and the law. So I don't think so anybody will be able, because Malamulo Sadalemba, the Professor Blessed Chisinga, Minister of Local Government. No. Adalemba, and the cabinet, I mean, as a country, as Parliament, Napanga passes Salamulo, which is a binding. Masomphenya a Chisinga ngati nduna yona za maboma ang'ono ndiyo tani.
Yeah, of course. What's his vision? He has shared in the media recently, in the papers, where he has said he wants the councils to become industrial hubs. He wants to professionalize the system, which to me is very exciting. Very exciting, and we're going to support him to have that vision. My own fears, our fears is that with the current setup we're in, the system that we have, that may not be possible. So the first things first, the first key responsibility and duty for the Minister of Local Government, Honorable Professor Blessing Chisinga here, is to ensure that the principle of subsidiarity and territorial approach to development cooperation, development implementation and governance must be respected. There's a fiscal devolution to come by that's the first thing key thing. Because you cannot become industrial hub when you can't go paper, because you don't have just simple money. You cannot become industrial hub when you take 2 months or at GLIF. You cannot become industrial hub when ShopRite license operate the Ministry of Trade, outing and the Ministry of Trade. The city council. So he has to do the first things first. Ensure that kuti dramas to galimene malamulo ndi policy yakambira. Komanso kuti the excessive political interference imachitika how we manage the councils yite. Excessive? Yes. Where is the excessive political interference? For the central government. Imalowera apatiko. Manipulating the decisions and managing the councils. I'll give an example. Blantyre City would choose because this to us is a very important allocation load. Up and submit a budget to the central government, that budget. Somebody from the center will say, no, because that's possible in my product. Is that not political interference? When the central council can this is a legal structure, the Gumure, Sochi Hill. All right? Somebody will come and say, Gumure, Mundu's some vote. Is that not a political interference? Nde how mapanga banje zikafika choncho chifukwa choti kuli mukuona clearly kuti this is political interference, mulibe malamulo amene mapanga ni baki kuna kuti ayi this is political interference, therefore we will not take your decision or whatever it is if we go with what the law provides for. The CEO of the council or the district commissioner can do that. Because some people have suffered the consequences because of that. What do you mean? There are some people whose contracts have not been renewed because of standing on the point of professional integrity. There are some district commissioners who have been victimized, transferred around because for standing on the point of professional integrity. So you are alleging here that there are some people that have suffered exactly. as a consequence of wanting to do the right thing. Exactly, and without fear of contradiction. Perfect. You have a big problem, Mkandawire. No, what problem? It's the system which has the problem, not me. And I'm just telling you. No, when I say you, I'm talking at Maka. Yes. Because you as an association, yes. You have problems that you must clean. Because if I don't want to live in a country where somebody is suffering for wanting to do the right thing. Exactly. That's what is happening. And we don't seem to know good. At least panopa kuhanga tiko bolako wavutazizirako awawa kufanizira ndi ndani? Mbuyo the past regimes. The past regimes. Yeah, kumbuyo tukuli anthu ambiri. Mukubwerera mpaka nokafika regime ya ndani. Mbuyo mosem throughout. Awawa bolako, but there's still excessive interference, and we have issued press statements to that effect. So there are also that much holier, no, they're in the same boat, but they're much better. At least better. They're able to give space and local governments can breathe. Koma mbuyo mo kuyambira mujogera ndi abagiri onsem kwa chulawo kuzabwera malemu bingu. Exactly. Mai Joyce Banda. Kuzabwera apita. Exactly. Pano ndi achakwera. Yes. Chibwirikiti chokha cha maloko council. Excessive political affairs continues up to now, but pano pati kuno kuti munthu ampasa penkira aliko beta kumasana chirisisi. Momwe macheza ndi agwengwe makamaka kuti amulusu chifukwa agwengwe adazapeza zambiri zitapsya kale komano tingoti mwina ku Ministry of Finance ma consultation a budget magamba imene ya bailout ikuoneka ngati kuti sidatheke. Actually pazoso linapanga submit pa badengamo. Chifukwa chani manena azopanda ntchito. Amene akhodza kuyankha ndi olemekezeka agwengwe ndi Ministry of Finance. Actually let me tell you wonder city roads budget last current financial year ya 9 months and I passed 24 billion. The next financial year we pass 18 billion. Yatsika kumaso mizinda mbiri ndio madaba kuti are we going forward? Kumaso dani akuti mukunena kuti you want to have secondary cities
mu May 2063 ndiyeno tima council tomwe tili ma urban council tomwe ting'ono tima municipal council tachina Rucheza tachina Kasungu municipal Mangochi tipase ndalama naso ti adzimanga timisewu ting'ono tamakwala mucha. People should be kuti amwindidi na urban council, so naso they should benefiting zosezo, and then we are saying kuti tifuna kuti come and industrialize nation the middle come in country yopanda misewu mu urban council. Are we serious? So in this country we're good at talking, and I've said in the past kuti kunoko have got best policies, best plans for local development, for decentralization. Come action in past one bill. Rwanda umweda tukuka yomulanda. They came here actually and copied all our policies and plans. That decentralization. They woke up and implement. Where are they now? A copycast is progressing. Originator advance. Mugonera Times exclusive kuchokera kuno ku Times Television TTV komanso tili pa Times 360 Malawi pamenepo ndi pa Facebook page komanso tili pa Times Radio. Ndikucheza ndi bambo Hadrod Zeru Mkandawire amene ndi mkulu wa bungwe la Malawi Local Government Association, an umbrella body ya ma Local Government Authority mziko muno. Programu imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Pens. Khalani pompo. Wow, I think K-Peach looks amazing on that wall. The electric blue cassette for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Ndi programu ya Times exclusive pano pa Times Television TTV, Times 360 Malawi, Facebook page komanso pa Times Radio. I'm with Mr. Hadrod Zeru Mkandawire. He is the executive director of Malawi Local Government Association, an umbrella body for the local government authority in Malawi. Mkandawire nkhani inaso imene timakhala tikuimva pamene muli busy kufuna kuti central government kupasire ndalama zimene mukukhulupirira kuti zimayenera kubwera ku local council sizikubwera ndi kumakhano ku local council ko mavuto anokha si andalama asoyi. Kupezeka kuti secretariat kulimbana ndi councillors, sorry, yes, councillors. Peza ndi councillors mpana kutseka ma office finance director we are joke CEO we are joke. Zomakhala bwanji so kuti olokuti akupasire ndalama zomuphanatu kati pano mukumenyana kuti bendalama maluzi amene muli nawo komando akuphikana amene akatamo kupasani zabakalinyeke uzakupasani zabachingeni basi anthu atemana akumene acho ayabanira kuti munaso mnthu kanchusa zinthu ndamakhala chete pamakhala kuti zinthu zawo zachuluma. Hayi koma ngati mutamangisa ma financial director palibe ndalama pakakhala ndalama ndiye kuti pavutatu chikumavuta ndi chani Mkandawire? Yeah, on a serious note, I think pamakhala zamvesa sana pakati pa members of a council amene ali ma councillors ndi members of a secretariat amene amagwira ntchito yoyendetsa council tsiku ndi tsiku. Khawi zambiri zimakhala kuti maybe pena mwina makhansa athu angophochola sanasade ndolomeko zina pena zimakhala sakudziwa chofunika asichita kuchita in terms of civic education kafunika. Yeah, of course, because when I join sometimes amanena kuti when emotions go up, this one goes down. Sometimes out of emotions. Amakadena kudziwa, of course. Komena sakudziwa, of course, my procedures ena. Komano sometimes what I believe is when emotions are going up, this one goes down. So maybe our members of a council, they don't know what to ababa ngati situ kumvetsetsa, ngati situ khutitsidwa. We're not satisfied. Which process can we do? Zimachitika even pamene timathakira na utabwera kumzafoto kuweza po zinaenda bwanji so vessel ndalama zinaenda bwanji panga someone ma public officers, that is normal. So my procedures amene adakhazikitsidwa ndiona kuti ngati you are not satisfied ndi performance ya secretariat, you are supposed to winda na munthu rules of natural justice kumfunsa mve mbali yake ngati ka discipline choncho kana mkhanje maitenga kupitisa ku HR committee
HR committee ngati ali director khali mene apite ku LASCOM, Local Government Services Commission, for a determination ndi favor discipline kuti zoma upanga allegiance zoona ngati zona LASCOM ita mtoto kunchosa ntchito mena kumpasa oni ngati DC kapena CEO Ministry of Local Government imapanga decision and mbuyo ena zachitikirapo mena kuisikizidwa ntchito nchosa ntchito ena paka mwina kupanga discipline. Komano we cannot be using mob justice because we're not a country that malamulo kungofika leo basi toka office. No, that is mob justice, and we have condemned that. I think Mavato media we have condemned that as an association. No, I say if no one bank them do for has good lights, labor lights, which must be respected. Now tikamakamba choncho tumaza khalapo kuti tiyang'ane mwina even makusankha kwa mameya. Yes. Makamaka ndikuganizira Blantyre mpaka pano sizikumveka bwino bwino nkhani zawo zili ku court khanga kuti anthu akumvesesana interpretation ya malamulo anu a Local Government Act kuti kodi meya akukhala matemu angati budalemba zovuta kumvesesa. Ayi amene amalemba simaga amalemba ndi boma imene ntchito ya boma. Even boma kumakhaso specific Minister of Justice amene amakapanga draft final document yomwe imapita ku parliament yopanga pass. If my MP amangopasa do amangoziloli ichi kuchioneni ngati bwino chipangeni pass ndesidalemba ndifeyo yayi and ntchito zachilemba 2010 makhansa sokulibeso. So even consultation yamanga was very minimal at the time. Chikuvuta kuchimvesesa kuti mukamati maximum term ndi tiyo kodi mukuwerenga 2.5 years kodi mukuwerenga pakuti mwina nkhani ili ku court kuti court ikachite interpret zimenezo panopa amene akhoza kutipasa that yankho ndi a court because it was safe timangopeka ma legal opinion even attorney general sangapanga interpret the constitution or statute amapa even amane akuti ngati president ali ndi funso amafunsa court kuti presidential reference tandi pangeni interpret izi kuti bwanji ndefu to safe tingopeka ma legal opinion. The only institution ikhoza kutipasa kuti this is right or this is no, this is chonchi ndi the judiciary court. Komano in terms of precedence zikuonesa chani kuti zinthu zina mwina sizikhala as clear as we think they are, because if we have a situation whereby zinda kupezeka kuti mpana upita ku court utachita nthauzeni izi ndikuti chifukwa chikanakhale chinthu chomveka bwino bwino. Any piece of registration or any piece provision of the constitution is subject to some challenges. In fact, even with the majority, court idapita Supreme Court inatandozera mwina court number ya the same no adala kuisa. So any piece of registration or any provision of the constitution is subject one time to different understanding. Now ndikukokereniso ku report la Auditor General limene litaunika kuona kuti padali mavuto ena ndi ena mwina ku CDF kumakwereza amene aliko lidaunika ma title deeds ma infrastructure ena amene mukuti nga local government authority kumafusa kuti kodi stadium iyi ma title deeds akali kuti ma assets amene mukuti ndi a council ali kuti ma title deeds ache ikuzangana so projects implemented bids from district development and urban development plans and pension mavuto ku council sakutatu mulibe even ma title deeds ya zinthu zimene mukuti nzanu vuto ndi central government chifukwa yonena kuti mwayambaso blame game ichi. No, not blame game komano menziti ma title deeds onseaja ali ndi central government in the name of central government. Ndiyete khati kumakumbutsa every time tikumana nawo kuti can you transfer these assets to the local authorities, koma somebody who is supposed to do his or her job is not doing that job at the central level. Ndiyete mapemphaso Auditor General nena kuti going forward that as I trace on audit query because it's not our problem. As ndio akabeza Samaigemo because it's tainting the image of the council. Why should the council be responding to something that is not out beyond their control? Boma laganiza kuti chimodzi mwa chitukuko chimene chikhoza kuthandizira kuti anthu mwina azionera kumipira yabwino Yes. ndi kumanga stadium. Yes. Ndi stadium jaimanga kupasani mukuyikana no stadium ija chifukwa mufuna za stadium zisati khuzeso. That's basically what you're saying. Is it not a development that has come to a council where now people in Nchewu can watch big bullets and wonders? Palibe anangana stadium. It's a welcome development to the council and it's exciting because one seeing also the appearance ya many council imonegera ndi madera scenery ya many committees amonegera. But our challenge with this stadium is that they are not making profits for the council. They were built and imposed and handed over to the council. This is to enhance your revenue generation. And who ama council ma district sana bempe ma stadium. They did not.
I don't remember any district inapempha stadium. The central government, Ministry of Local Government, inangodzuka siku nake ndikuganiza kuti kalinga ndamana kwa KFW. Kodi chitukuko chilichonse chimene chingachitike mdziko muno chizipemphera chizichokera ku council kapena boma lili kuthekera kuti okay tikufuna tazachita ku host ka competition kena kake ka maiko aku sadiki kuno komano sitingapangire ndi stadium imodzi timange kuma stadium ena ake kunchewu anthu azaonereko magemu abwino kunchewuko zimenezozo boma sitingabwire ndi ganizo limene lero posadikira kuti akoza kupanga masanene kuti this one is in Chanja Council no chizikhala chawo they can hand over council kuti ngati athandiza kuna kuchisunga safa sort masangane kuti chituku chichi part of a devolution. No, devolution, the council is not a development recipient, it's a development actor in its own right. Yomugamba in the concentration, decentralization type angapo, but privatization, but the deconcentration, but devolution. If you don't that's a devolution, where the people decide what you want to do. Malinga na ndikugiza ndi malamulo ndi ndondomeko yadze chituku pomwe dziko la sankha panopa mai 2063. So council ingona kuti fail mai 2063 mumu tipangamo izi ndizi, and the duty of a government is just to vet kodi zomwe akambazi zikugwizana ndi policy yathu at national level, not the central government tell them to what to do. Then that local government becomes an agency of a central government. In fact, mphamvu kwanthu, so mphamvu zingakhale kwanthu and then you impose on them. So those district stadiums, to me, I mean, they're not a burden on the council, because the council has to maintain them. Must still bank a profit. Possibly, my 400 million Nigerian and manga those stadiums. I got a pass a council to enhance revenue generation. Manga manga misika. I have improve my toilets. Maybe I can manga list house. Something of that sort. Maybe I can manga my QVR. I can my councils. I'm municipal to enhance their revenue collection. Chabwino tikapitirira pamenepo tikuyang'ana ma audit amene amati akachitika ku local government authority amabwera ndi zinthu zambiri zinzake zochepa and mufanizira ndi chani actually mukapanga compare ndi zaka zambuyo we are moving, we are progressing tupanga improve kwambiri, because mbuyo mukumpeza kuti council sidapange prepare monthly financial reports, bank reconciliations, mabuga osati updated panopa sesja adachita audit ma council ziko muno. I think ni ma council atatu okha ngati ndisandikumbukira bwino lomwe amene anapezeka kuti mwina andalibe kwere. When was that? The recent one analipo ma council ochepa okha ambiri ali ndi zambiri zoyenera kuti akonze the same things zimene manena kuti alibe supporting documents, as if kuti anthu amene amayenera kumayendesa za ndrama sadaphunzire ndi school yoyendesa za ndrama zomwe kupanga document yopanda supporting document kubwerera ndi chinthu chopanda receipt. Ine am not an accountant, but I know that it's a standard procedure of how you must keep your books. That is true, but not all the councils. Ene makweza makauta apanga misallocation ndalama. Misallocation is not abuse. Komano misallocation is a problem, because that thing was ndalama imene was not approved kuti kagwire ntchito imene yoyo. Yeah, that is so, true. Musa kokere chifukwa the money it's too wakugera. We don't, I mean, condone that, but what I'm saying is ndalama isidole into amamu to sidapanga abuse yakwanchira public service. It's kutubikira anthu ngati afuna amanga school mwana ndalama yamanga njiko. Is that not a public service? Koma si cholinga cha ndalama. Koma ana kudusa kupita school and they've been saved. Tikawapanga choncho. Yeah, so we are not saying kuti akupanga zolondola, but what I'm saying is there's misallocation. Two, makanso ambiri amemukamba kuti mpiti malisiti pena pa siti naende bwino mapeza kuti malisiti yes kuti pesa zimveke kuti malisiti sanaende bwino osati malisiti zikuoneka kuti inuyo tikamakamba ku council kumwa mufuna kuti mudefendeko bwino. I understand so, because ndinu we defend them because that's what the position calendar is. There's improvement and we still kana kuti anthu ndamasa kuja ku council akuba, but the proportion is much lower than it was and much better than the central government. So can we get to a point? What I'm saying is panopa government is why ipunzire ona kuti ORT adzipeka nthaya bwino, because ORT kumapezeka kuti kupita ku council very late and the council has to spend and report. Panopa anapeka ndalama yokuti ipangide maintain ma district hospitals ndi ma health centers this financial year komanda masizina bwera to now. We don't know. So is that money 4 billion? Is that money is sent to the councils manage? They have to spend within 20 days. It's a number financial. Yes, others will.
Now, for the fear of returning the money when the citizens need that money, kumakhala sometimes rushing. And when all those things happen. excuse them, Not excuse, but this is reality. Spend and no, but sometimes those things happen. You have an excuse for every. Not excuse, not for every. Government. Confess, Kuti. There are some people stealing the money. There are some people abusing Koma the muri money. ngojepa amene kusiyana ndi central government. I don't know why you want to draw comparison. Chifukwa cholakwika doesn't Not matter. comparison, but tell me. This the recent in the recent audit reports, mungapanga compare. Why do you want to draw comparison? If they were improving, when we are doing something wrong, if wrong, it doesn't matter. The at same what central magnitude. government is accusing us of not having the capacity to manage funds. But you're talking of different volumes of money here. But it doesn't matter proportionally. Akuba zojepa chifayoti tumbalo ndrojepa. They are also going to be stealing in periods. And this the stealing drama. No, just a few 1-2 people. No, not necessarily. Ndawire inoyo chabwino mumakhala muku kwedeza boma kuti ma CEOs awa ama local government ndi ma district commissioners ma DC mwapase magalimoto chifukwa chokuti ma contract awo akunena kuti azakhala ndi galimoto so pakakhala galimoto yapapu kuti imene si yawo yayi chifukwa choti they are entitled to a car. Papuso pabe galimoto papulo nde permanent cruiser amasafu tikambe zimenezi za entitlement to a car ndi ma budget amene alipowa mukuti bwanji ya galimoto. What we are saying is any controlling officer in the public service, and this is standard everywhere, should have an official vehicle. But it's only one public officer, American control officer, American vehicle, official vehicle. Mods, only one. Leroga bisagabungwe lero kana bisenjani association kwa kupeleza maprado kabungu abazanzana mweli mawa kabisa kabungu kena kupeleza maprado mene koko koma district commissioner chikhalireni the only public American control officer public officer alibe vehicle ndi district commissioner man nde mufuna agulire zopuma zima vehicles. No, we are saying official vehicle. Where official vehicle shall mean what? Official vehicle. They don't want to specify because remember president imene amagamba zokuti pakuyenera kukhala ma controlling measures. Yes. Kuti it's a kind extravagant. Yes. We don't have money, so even the type of a vehicle that we buy, we must ask ourselves, Kodi, this type of vehicle that we are buying versus our budget and the activities that we want to do. So the president said type of vehicle, but he didn't say stop buying vehicles for control officers. No. So if we buy like a Mira, it's okay. Is there any public office in this country? That's why I'm asking you. Could you know the vehicle that you want? I'm giving you an opportunity to tell us, and you are just saying, official vehicle. The problem, Wanda, you're asking is you're asking a fallacy question. What do you mean fallacy question? It's not a fallacy question because you know what type of vehicle you must tell me, but somehow you're trying to be, because my question is, and I want you to understand this. Kodi chifukwa chokuti anthu ena ali ndi magalimoto nde ena also akhani ndi magalimoto agenda basi. You want the district commissioner agenda basi. Amaenda basi? Basically sakuenda basi bali DC amene mungamutchule ne kuti akuenda basi pamakhala magalimoto pa local government amene amagwisa commissioner for Blantyre Msankasa is using his personal vehicle when traveling to Lilongwe. Koma is being compensated for that? No, there's no compensation. Are you sure? Yes. Akamaenda ku Lilongwe basamakhala uje. I've just mentioned one. There are many. We are in the personal vehicles because vafika apa pomugamba unis massive zana pegas massive 4 zimaoneka zimambla sisi. That's the DC Jazuru, DC Sanje, DC Choro. They're using. I've just mentioned a few. And measures Zama project that's Peter Moods. So Gamurina Papurubo. This official vehicle will not define it. Panopa mu budget here and Naguti SEB and other governance institutions they have to replace the fleet because the fleet is old. Koma ikafika kwathu ulo government namadilibe. Is this not hypocrisy? Awondera? Obviously, it's obvious.
akupaseni ndalama mugule magalimoto Wa- muzipanga nenga ntaunimo koma zonsecho mukulephera kupanga zitukuko muzi muchifukwa choti palibe ndalama. ndalama zonse mutu kamba pano I've told you kuti already kuti it's not us our making akulipasa 3 billion ndiye muigawe divide by 28 districts 3 billion can you do meaningful development? Mukapempha galimoto kwa DC sizikuoneka bwinobwino uyo mupemphaso ya makhansalaso mudiso makhansalaso mufuna magalimoto yeti makhansala amaziwa kale kuti imene ndikugwira ntchito imene isi ntchito yokuti yazindalama zambirimbiri amwe volunteer ndifuna ndikathandize chitukuko cha dziko mwanga akhansala jaya machito chatayi I think imalose tisinthe sopano nanenso ndifuna galimoto duty free muvuta to They Mkandawire. are not saying kuti situvuta we're demanding what is basic. Misonkho ya anthu osauka They are not saying imene kuti zichita kumachita kusintha malamulo iya igule galimoto duty free anthu osauka amene akulipira misonkho. they are not saying kunena kuti apase galimoto yaulere. They are saying kuti once in every 5 years Awuzitenga kuti zimenezo malamulo mauje ndi ma contract once angopanga pass the appropriation bill imakha act imakha malamulo ndekuti that if financial year chaka chimodzi chokha kansala agule galimoto imodzi duty free ndalama za mtumwa mwake kuti anthu atumikire bwino. Sikuti tikuvuta yayi taona ndithu tonse timapemphera kwazathu kumzikiti kumasilamu machalichi atogula katundu duty free. Why? They are saving the people. These people are also saving the people. ndi njinga ijasiku kwana Taruza makansala almost 4 or 5 last financial year India taichi ali panjinga za moto gamoto zitagunda. To me that is not conducive. magamoto anthu samwalira akakwera gamoto. But we feel kuti they'll be much more comfortable and more convenient as well as more protected akadati kali magamoto. Komanso out of respect ulemu kuti mthaja ziti kansala zipasidoko at least ka ulemu. Kodi kuti munthu ampase ulemu akwere galimoto. Pa chimalawo that is obvious. President sangabuli panjinga and people President ndi president people apana. respect Ndifanika kunena kuti ine ndikamafusira ntchito ndizikhala zofuna za ntchito. Yeah, Ndikuziwa kuti ntchito imene ndikufusirayi ndizikakwera njinga. Ndiye ndakwera njinga ija ndi unati akuti mundipase ndi mimba yayikulu kuti nzikwera nthuthumula ndizikhala ngati ndakwera kachitete tandigulireni galimoto kuti ndizilandira ulemu. Also, ulemu aside, ulemu nangophatikizapo. But what I said earlier on in my statement, if you recall, I said this is basic. Maoda athu ndakulu and sometimes it becomes inconvenient. Kuti muthu apanopa kuvuka mvula. I get worried. I get worried when anthu ogwira ntchito mboma amaziona ngati ali entitled kumadya misonkho ya Malawi osauka. Sakudya misonkho. So Mkandawire inu ndine titakukhala pano pamupanga ma justification awa ndi awa koma zimene zikuoneka papa clearly ndokuti ma public officers ambiri they think they are entitled to our taxes, therefore they can come here and twist this and twist that so that they must eat msonkho okhomedwa ndi munthu osauka instead of us worrying about mwina mankhwala amene akusowa even muzipatala za ma city ma local government mankhwala mulibe. Have you not heard of duty free week? Unfortunately, duty free is not going to go. Come, have you not heard of duty free week? So why are we shifting the goalposts? Yes, pushing this one. We are shifting the goalposts. I'm not shifting goalposts. That's why I'm saying in general, local government is part of government. Those people that work for local government, they are public officers. So take it at local government, take it at central government, take it at whatever level. Why do you think you are entitled to be eating taxpayers' money at the expense of which? Kuti basi misonko iti kapanga ichi tikagula ichi, they worry about their vehicles instead of worrying the welfare of that poor Malawian. Who is eating? Nonsenu including inusu local government. Simufuna muzigulana magali moda DC, mufuna muzigulana magamoto makansalas. This year's end avance. Mesa makani njinga. Kuma simu kudisi. You are the district commissioner as end avance. Sa palibepo DC moza anaenda basi. Actually, naso amakuzidwa so ninkhani. Maka amene makhala madera amene kwachitika mavuto ogwa mazizisi. Amakhala kuti ali chipwirikiti mpaka nena mafufuzidwa. I know of one DC that is under investigation. Anazikundikira zinthu. Can you mention one? Sitingamuchule chifukwa cha ujeni. That is rhetoric. Mkandawire, you know what I'm talking about. That is rhetoric. No, I know nothing. I know nothing. That's just a speculation. Tikufika kumapeto a program ya tundu paseni 2 minutes kuti mwa yankhule mtundu wa Malawi. CDF is a discussion, is a debate padakali panopa. Muyimalize. Komanso mavuto amene muli nawo ku local government. Ayankhuleni metanenera kuti anthu ochuluka ofunikira amene mufuna kuti amve uthenga umenewo akuvera akuona program iyi. Awaluko alankhuleni bwana. Yeah,
Thank you very much, Wanda. Just in my conclusion is this. When we get my MP atu, if we're not against my MP kuti kapena kuti talande CDF for personal reasons, no. But it was a system for you and for us. For later on, sooner or later, some of you will not be members of parliament. You be citizens. We have to do things that is good for Malawians. And for us, good for Malawians is promoting the priority of Malawians, funding the priority of Malawians that are appearing in the district development plans, urban development plan. And IDF and DDF is the way to go. Your Excellency, the State President of the Republic of Malawi, Your Excellency, our system, the way it is, the way we are funding the local governments, the way we disrespect the territorial approach and the subsidiarity, principle of subsidiarity to development coordination, our decentralization, Your Excellency, may not move forward. This needs a high-level political intervention. Yes, thank you very much for appointing a very capable minister into the Ministry of Local Government, Professor Blessing Singer. We wait for his action. As I said, the proof of pudding is in the eating. But even at the highest level, we need that commitment to move forward with our decentralization. Thank you very much. Bwana Hadrod Zeru Mkandawire, amene ndi executive director abungwe la Malawi Local Government Association, kutifikisa kumtsiriziro kwa program yathu ya Times Exclusive ya lero. Ndathokoza Mkandawire. Zomukwambiri Msisi. Kuchokera kwa ine Wonder Msisia komanso Obet Mkangama ndi David Maseya amene amaongolera kuti zonse ziveke mmene zimvekeramo komanso kuoneka mmene zikuonekeramo. Tikuthokozanso ma sponsors athu a Rainbow Paints ndikuti pitirani kuonera kanema wanu wa Times Television, TTV komanso kumvera wireless yanu ya Times Radio. Mwakomanonse, goodbye.